హలో ఎవ్రీవన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వీన్ డిస్క్ ఆన్ రైట్. ఎప్పటి నుంచో మాకు క్యాంపింగ్ ట్రిప్ వేయాలి ఒకసారైనా లైఫ్లో అని. ఈ వీకెండ్ కుదురుతుంది అది. అండ్ దానికి మేము స్వీడన్లోనే డలర్నా అని చెప్పి ఒక కౌంటీ ఉంది, డలర్నా కౌంటీకి వెళ్తున్నాము. అండ్ పర్టికులర్లీ మేము కౌంటీలో వాటర్ ఫాల్స్ కోసం వెళ్తున్నాము. అండ్ క్యాంపింగ్ ట్రిప్ మాకు కూడా ఫస్టే. సో మా ప్రిపరేషన్ చూపిస్తాను మీకు. ట్రిప్ టెంట్, ఒక ఎయిర్ మ్యాట్రెస్, ఇంకా క్విల్ట్, ఫుడ్ సప్లైస్. స్వీడన్లో క్లైమేట్ ఎప్పుడు నమ్మలేము. ఒకే రోజు సన్నీ ఉంటుంది, అదే రోజు మళ్ళీ విండీగా మారిపోద్ది, రెయిన్ కూడా వస్తుంది. సో ప్రిపరేషన్, జాకెట్స్ అన్నీ, రెయిన్ జాకెట్స్ ఇవన్నీ. తెలీదు వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అని క్యాంపింగ్లో. విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో లెట్స్ గెట్ ఆన్ బోట్. ఈరోజు నైట్ స్టే వచ్చేసి క్యాంపింగ్ సైట్లో బుక్ చేసాము, తాల్బర్గ్స్ క్యాంపింగ్ అని. సో అరైవ్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ 10:30, 11 నైట్ అయిపోద్ది. సో చీకటి పడ్డం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో నైట్ టైం మనకి క్యాంప్ సైట్ ఎలా కనిపిస్తుందో తెలీదు, బట్ చూద్దాం. సో వచ్చాము క్యాంపింగ్ స్పాట్కి. లేట్ అవుతుంది వచ్చేసరికి. ఆ టైంలో ఎవరైనా ఉంటారంటే ఎవరు ఉండరు అన్నారు, బట్ మ్యాప్ ఉంటుంది. మ్యాప్లో మీరు టెంట్స్ వేసుకునే ప్లేస్ ఎక్కడైతే అది చూసుకుని దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోయి అక్కడ టెంట్ పిచ్ చేసుకోండి. పొద్దున రిసెప్షన్ 9కి వచ్చాక అప్పుడు చూసుకుందాం అన్నారు. సో ఇక్కడ ఉన్నాము అండ్ టెంట్స్ ఇక్కడ. సో లోపలికి వెళ్ళాలి. సో క్యాంప్ సెట్ చేయడం అదంతా అయింది. చలి మాత్రం చంపేస్తుంది, మామూలుగా లేదు. ఇది పరిస్థితి. నైట్ టైం వచ్చేసరికి అరౌండ్ ఒక 8 degrees 7 degrees అలాగా డ్రాప్ అయిపోతుంది టెంపరేచరు. అండ్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ సమ్మర్ అంతే. ఇంకా ఆటమ్, వింటర్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఇంకోలా ఉంటుంది సీను. బట్ ఇది మా క్యాంపింగ్ టెంట్. సో ఫుడ్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్ బెడ్, పిల్లోస్, బేసిక్. సో విల్ సీ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్. గుడ్ నైట్. గుడ్ మార్నింగ్. టైం మార్నింగ్ 6 అయింది. అండ్ పర్లేదు, అనుకున్నంత దారుణంగా కాకపోయినా బాగానే పట్టింది నిద్ర. యాక్చువల్లీ చలి కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది, బట్ వి మేనేజ్డ్ ఇట్ విత్ 2 quilts. సో ఇప్పుడు బయట వ్యూస్ అది ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. సో లెట్స్ గో. సో క్యాంపింగ్ సైట్లోనే మనకి కిచెన్ ఉంది, ఇంకా షవర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కిచెన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము. సో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, ఇది ఓటీజీ, అండ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే,
అండ్ కూర్చుని ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇలా డైనింగ్ టేబుల్ కూడా ఉంది. నైస్. అండ్ షవర్ అది చేయడానికి బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీ అది కూడా బాగానే ఉండింది యాక్చువల్లీ. హాట్ వాటర్ ఇదంతా ఉన్నాయి. బేసికలీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే మెయిన్ ఆలోచిస్తాము, లైక్ షవర్ చేయడానికి కానీ లేదా బాత్రూమ్ యూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ, అదే మెయిన్ కన్సర్న్ ఉంటుంది ట్రావెల్లో. బట్ ఇక్కడ ఆ ఫెసిలిటీస్ కూడా బాగున్నాయి. సో ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్. అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి టెంట్ ప్లేస్ దగ్గర బార్బెక్యూ ప్లేస్ కూడా ఉంది. సో ఏమన్నా బార్బెక్యూ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్తో అది వచ్చినట్టయితే. సో ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అండ్ ఆల్సో మ్యాగీ. ట్రిప్పులు ఏది వేసినా సరే మ్యాగీ లేనిది ఆ ట్రిప్పు గడవదు. సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసేసుకుని క్యాంప్ అవన్నీ తీసాక చెక్అవుట్ చేయడానికి వెళ్ళాము. అండ్ టెంట్కి వచ్చేసి మాకు 150 స్వీడిష్ క్రౌన్స్ అయింది పర్ నైట్. సో ఇట్స్ క్వైట్ చీపర్ దెన్ ద రెగ్యులర్ అకామిడేషన్స్ ఇఫ్ యూ బుక్ ఇన్ ఎ హోటల్ ఆర్ అన్ ఎయిర్బిఎన్బి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి దాల్హాల్లెన్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. అదొక ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియం లాంటిది. ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి ఒకప్పుడు ఒక మైన్ అన్నమాట. ఆ మైన్ని ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ కాన్సర్ట్ ఆడిటోరియంలో మార్చారు. సో చాలామంది చెప్పారు లైక్ ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి అని. సో లెట్స్ గో. దాల్హాల్లెన్కి వెళ్ళే దారిలోనే మాకు రాట్విక్ అనే ఒక టౌన్ తగిలింది ఆన్ ద వే. అండ్ ఈ టౌన్లోని లాంగ్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద వుడెన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుందన్నమాట ఆ సిలియన్ లేక్ లోకి వెళ్తూ. ఎలాగో వచ్చాం కదా, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ చెక్అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సో ఈ దాల్హల్లా అనే ప్లేస్ వచ్చేసి ఒకప్పుడు ఒక లైమ్ స్టోన్ క్వారీ అనమాట. బట్ మైనింగ్ అది స్టాప్ అయ్యాక దీన్ని ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియంగా చేంజ్ చేశారు. మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే మాకు యాక్సెస్ దొరకలేదు. బట్ జనరల్గా అయితే మీకు ఆ పిక్చర్స్లో చూపించినట్టుగా ఉంటుంది వ్యూ ఒక షో జరుగుతున్నప్పుడు. చాలా పాపులర్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ ఏరియా ఇది. మెయిన్ తప్ప సైడ్ కుర్చీలు కనిపిస్తున్నాయి, వాటర్ కనిపిస్తుంది, స్టేజ్ కనిపించట్లా. ఓకే. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి స్టిగ్ ఫోర్సన్ అని చెప్పి వాటర్ ఫాల్ అనమాట. ఇది ఒక నేచర్ రిజర్వ్లో ఉంది. వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి హైక్ వచ్చేసి జస్ట్ 600 మీటర్స్ అంతే. సో పెద్ద కష్టపడే హైక్ కూడా కాదు.
టు బి ఆనెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, బట్ కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాము. అంత పెద్ద ఫ్లో కానీ అదేం లేదు. బట్ అది పక్కన పెడితే నేచర్ రిజర్వ్ అయితే మాత్రం బ్యూటిఫుల్ ఉండింది, అలాగా వాక్ చేయడానికి కానీ ఇదంతా. అండ్ ఈ స్టిగ్ఫోర్సన్ నేచర్ రిజర్వ్ వచ్చేసి జియాలజికల్గా కూడా చాలా యూనిక్ అనమాట స్వీడన్లోనే. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 377 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఒక మీటియరైట్ ఇంపాక్ట్ జరిగింది ఇక్కడ, కొలిషను. యాజ్ ఎ రిజల్ట్గా ఫామ్ అయిన ఈ రాక్ బెడ్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట ఈ నేచర్ రిజర్వ్లోని. సో ఆ ఇంపాక్ట్కి తాలూకా క్లియర్ ట్రేసెస్ ఈ స్టిగ్ఫోర్సన్ నేచర్ రిజర్వ్లో మీరు చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రాక్ ఫార్మేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ మీకు చూస్తే క్లియర్గా చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి ఆ డిజైన్ ట్రేసెస్ కానీ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ స్టిగ్ఫోర్సన్ నుంచి ఒక జస్ట్ 50 మినిట్స్ డ్రైవ్లోనే స్టోర్స్టూపెత్ అని ఇంకొక ప్లేస్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్తున్నాము. ఈ స్టోర్స్టూపెత్ అనే ప్లేస్లో 1902 సంవత్సరంలో కట్టిన ఒక రైల్వే బ్రిడ్జ్, ఇంకా కింద వాటర్ ఫాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు టింబర్ వుడ్ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వాడేవాళ్ళు అనమాట ఈ వాటర్ వే పాతదంతా. సో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కూడా అలాగ ఉంటుంది, ఇలాగ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఇలాగా ఫ్లోలో కిందకి. మాకైతే లిటరల్లీ పుష్ప సినిమా గుర్తొచ్చింది ఈ వుడ్ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వాడేవాళ్ళు అనగానే. ఇందాక స్టిగ్ఫోర్సన్ వాటర్ ఫాల్ కన్నా ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఆ వాటర్ ఫ్లో ఇదంతా చూసి. అండ్ మీకు పక్కన హైకింగ్ పాత్ కూడా ఉంటుంది, ఆ రైల్వే బ్రిడ్జ్ దాకా కూడా మీరు హైక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో అవర్ థర్డ్ వాటర్ ఫాల్ ఫర్ ద డే అనమాట, హెల్వేతెస్ ఫాల్. ఈ వాటర్ ఫాల్ స్టోర్స్టూపెత్ నుంచి జస్ట్ ఒక 6 కిలోమీటర్స్ అనమాట. క్యానియన్ లాగా అని ఉంది డిస్క్రిప్షన్లోని. అండ్ మీరు ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దారిలో ఆ ట్రెక్ చేసే పాత్ కూడా హైక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో అంత మాసీగా గ్రీనరీతో కవర్ అయి ఉంటుంది. మేబీ లైక్ ఒక 600 మీటర్స్ అలా ఉంటుందేమో ఈ హైక్, బట్ అంత ఛాలెంజింగ్ హైక్ అయితే కాదు. సో ఈరోజు లొకేషన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో ఇంకా అకామిడేషన్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ ఈరోజు అకామిడేషన్ వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ సాండ్రా అని ఒక అమ్మాయి ఉంది, నేను ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు పరిచయమైన ఫ్రెండ్ అనమాట. సో
వాళ్ళది ఒక చిన్న సమ్మర్ హౌస్ లాగా లిటిల్ హౌస్ ఉంటే యూ కెన్ స్టే దేర్ ఫర్ నైట్ అని చెప్పారు. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో ఫైనల్గా వచ్చాము మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి. సో షీఈ్ శాండ్రా. Hello. సో she's actually letting us stay in her grandmother's house, which is now hers. Yes. So she's gonna give us like a quick tour of the home. So let's go. Come with me. So here we have the sleeping area. Two beds and a third one. Okay. You have a kitchen table if you want to sit here and eat. And we got a small bathroom here, which you can use. The shower is in the main building, so Okay. will show you that Okay. later. Yeah. And here you have like the kitchen area, and also two beds if you rather would like to sleep here. So you have a refrigerator. I can't pronounce it. Sorry. And a little oven. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Welcome. ఈరోజు ప్లేసెస్ అన్నీ కవర్ చేస్తామో లేదో చేయగలమో లేదో అన్న కంగారులో మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా స్కిప్ చేస్తాము. సో ఇమీడియట్గా టేక్ అవే ఫుడ్ అది తినేసాము. ఎప్పటి నుంచో నాకు ఇలాగ ఈ టైప్ యూరోపియన్ స్టైల్లోని హౌసింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని కోరుకుండింది ఈ ఫైర్ బర్నర్ తోటి అది. అండ్ ఇప్పుడు ఎలాగో ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి అది ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాము. సో నేను ఈ ఫైర్ వుడ్ ఇదంతా గ్యాదర్ చేసే టైంలో తను డిన్నర్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంది. డిన్నర్ సింపుల్గా లైక్ జస్ట్ ఆమ్లెట్, ఇది ఆమ్లెట్ అండ్ సమ్ ఫ్రూట్స్. వైబ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఈ ఫైర్ వుడ్ ప్లేస్ తోటి అది చాలా కోజీ వైబ్లో ఉంది ఇల్లు అయితే. అదే బాగా నచ్చింది. అదేనే కాదు, ఈరోజు ట్రిప్ కూడా అనుకున్న దానికన్నా చాలా బాగా అయింది. సో వీ వర్ రియలీ హ్యాపీ విత్ హౌ ద డే టర్న్ అవుట్ టు బీ. స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ డే 2. ఇంకా చాలా వాటర్ ఫాల్స్ కవర్ చేస్తాము. కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది, బట్ వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ టు షో యూ ఎవ్రీథింగ్ that we experienced, and we'll see you back with another one.